Hello and welcome to Mini Job Club. I'm glad to have you here. My name is Elissa Vaughn. I'm a career coach at the Nationality Service Center, and we're glad to have you here. So let's get started. أهلاً وسهلاً، شكراً لوجودكم معنا. اليوم سنقدم ورشة عمل مصغرة للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. Okay, next slide. Today, we will be talking about understanding U.S. work culture. اليوم سنتكلم على فهم الثقافة العملية في الولايات المتحدة. Next slide. Why is English so important? Well, it can help you earn money, continue education, help support family and meet new people, and gain work experience to advance your career in the future. ما أهمية اللغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية مهمة لأنك يمكنك تكسب الأموال وأيضاً لتكملة التعليم وأيضاً الخبرة العملية لتحسين مستقبلك العملي وأيضاً مساعدة في دعم الأسرة والتعرف على الناس الجديدة. Next slide. Why is English important? It can help you gain citizenship, talk to your doctor, help with schoolwork, and help you improve your computer skills. ما هي أهمية اللغة الإنجليزية؟ يمكنك التكلم مع طبيبك، الحصول على الجنسية، مهارات الحاسوب، ومساعدة في الأعمال المدرسية. Next slide. Now we will talk about common first jobs in the United States. Some common first jobs include factory work, housekeeping, retail, food and restaurant industry type jobs, home health aid, and construction. الوظائف الأولى الشائعة: بيع بالأجهزة، التدبير المنزلي، الشغل في المصانع، الشغل في مجال البناء، توفير الرعاية الصحية المنزلية، وأيضاً الشغل في مجال الطعام والمطاعم. Okay, next slide. Now we will talk about the US job cycle. First, you must find job openings and apply for jobs. Then you must go to your interviews. Usually it's more than one. Then you will be offered the job offer letter will be sent to you. Then the onboarding process will start. You'll have your start date set. Your first paycheck will be sent after the first couple weeks of work, and then your 90-day probation will be complete. الآن سنتحدث عن خطوات الحصول على وظائف في أمريكا. أول خطوة يجب عليك إيجاد فرص عمل، ثم التقديم، ثم المقابلات، ثم عرض الوظيفة، ثم عملية الإعداد، تاريخ البدء، أول راتب، وإكمال المدة التجريبية لمدة 90 يوم. Next slide. Now we will talk about finding job openings. الآن سنتكلم على إيجاد فرص العمل. Next slide. How can I apply for a job? You can apply in person by submitting a paper application. You can apply online by visiting employment websites and submitting an online application, or you can apply via email by sending the resume and cover letter to the employer in an email. كيف يمكنني أقدم على العمل؟ يمكنني أقدم شخصياً، تقديم الطلب الورقي. يمكنني أقدم عبر البريد الإلكتروني، ويجب عليك أن ترسل ما يلي: سيرة ذاتية والخطاب التغطية لو مطلوب، وأيضاً عبر الإنترنت، زيارة مواقع التوظيفية، والتقديم الطلب عبر الإنترنت. Next slide. What is networking? Meeting new contacts and sharing information with others. Who is in my network? Friends, family,
community members, and coworkers. ما هي تدعيم شبكة العلاقات؟ مقابلة جهات اتصال جديدة وأيضاً مشاركة المعلومات مع الآخرين. من في شبكتي؟ أصدقائي، عائلتي، أعضاء المجتمع وأيضاً زملاء العمل. Next slide. Why should you network? Well, networking can help you expand your circle and grow your community. It can help you get new ideas and discover new job opportunities. It can also help you ask for advice and create connections. ما هي أهمية تدعيم شبكة العلاقات؟ يمكنك توسيع دائرة معارفك، تكبير مجتمعك، طلب النصيحة، بناء علاقات، أيضاً الحصول على أفكار جديدة، وأهم شيء اكتشاف فرص عمل جديدة. Next slide. Now we will talk about applying for jobs. والآن سنتكلم على التقديم على الوظائف. Next slide. What do I need to apply for a job? There are two options. Option one, you need your state ID or driver's license and a social security card. Option two, you need your employment authorization document. ماذا أحتاج للتقدم لوظيفة؟ الاختيار الأول تحتاج البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة مع بطاقة الضمان الاجتماعي، أو الاختيار الثاني تحتاج وثيقة تصريح العمل. Next slide. What is a skill? This is what you know how to do. What is a preference? This is what you like to do or want to learn. ما هي المهارة؟ المهارة هي كل ما تعرف تعمله. ما هو التفضيل؟ كل ما تحب تفعله وتريد تتعلمه. What is the main purpose of a resume? To get you an interview. What is a resume? A resume tells employers who you are and what skills you have. A resume needs to include contact information, work history, education, skills, and references. And what if you need a cover letter? A cover letter explains the type of position you are seeking, how qualified you are for the position, and why your experience and skills are relevant to the job. أنا بحاجة إلى سيرة ذاتية. ما الهدف الرئيسي من السيرة الذاتية؟ الهدف الرئيسي لتحصل على مقابلة. ما هي السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية تخبر أصحاب العمل من أنت وما هي المهارات التي تمتلكها. السيرة الذاتية يجب أن تشمل على معلومات التواصل بك، تاريخ العمل، تعليم، مهارات، وأيضاً المراجع. ماذا لو احتجت خطاب تعريفي؟ يشرح الخطاب التعريفي نوع الوظيفة التي تبحث عنها، ومدى صلاحيتك للوظيفة، ولماذا تكون خبرتك ومهاراتك مناسبة للوظيفة. Next slide. Let's talk about a work schedule. Full-time is 35 or more hours a week. Part-time is less than 35 hours a week. Meal and break time. Employers are not required to provide breaks to employees 18 and over. If an employer provides a break that is 20 minutes or less, it must be paid. Overtime. Overtime is when you work in excess of 40 hours a week. If you work overtime, you can be eligible for a pay increase of 1.5 times the regular wage after 40 hours worked in 1 week. Exempt employees earn a salary and are not required to receive overtime pay.
Non-exempt employees earn an hourly wage and may earn overtime pay. جدول العمل. بدوام كامل تعمل أكثر من 35 ساعة في الأسبوع. إذا تعمل بدوام جزئي فإنك تعمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع. الاستراحة ووقت الوجبة. أصحاب العمل غير مطالبين بتوفير فترات راحة للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. إذا قدم صاحب العمل استراحة مدتها 20 دقيقة أو أقل فيجب الدفع لها. الوقت الإضافي. زيادة الأجور بمقدار 1.5 الأجر العادي بعد 40 ساعة عمل أسبوع في الواحد. يحصل الموظفين المعفون راتباً ولا يطالب منهم تلقي أجر عن العمل الإضافي. يحصل الموظفون غير المعفين على الأجر بالساعة وقد يكسبوا أجراً إضافياً. Next slide. Time off and employee benefits. Parental, vacation, and sick leave. This is time offered by the employer that may be paid or unpaid. Parental time off is time off after the birth of a new child or adoption. Employers are not required to provide vacation and sick benefits. Sick time is Family and Medical Leave, the Family Medical Leave Act. The Family Medical Leave Act says up to 12 weeks of unpaid leave is allowed for medical situations, childbirth, or adoption. If your employer offers paid leave, these benefits will be listed in your offer letter, your job offer letter. الإجازة ومزايا للموظفين. قد تكون مدفوعة الأجر من قبل صاحب العمل إجازة مقدمة، إجازة الوالدين وإجازة المرضية أو غير مدفوعة للأجر. أول إجازة الإجازة المرضية هي إجازة عائلية وطبية غير مدفوعة الأجر تصل إلى 12 أسبوعاً للحالات الطبية أو الولادة أو التبني. أصحاب العمل غير مطالبين بتقديم إجازة ورعاية طبية. إجازة الوالدين هي إجازة بعد ولادة طفل جديد أو التبني. إذا قدم صاحب العمل إجازة مدفوعة الأجر فسيتم إدراج هذه المزايا في خطاب عرض الخاص بك. Next slide. Now we will talk about interviews. الآن سنتحدث عن المقابلات. Next slide. What is a job interview? This is a meeting between you and the employer where the employer will ask you questions to see if you are a good fit for the job. You may also ask the employer questions to see if the job is right for you. Common interview questions. Tell me about yourself. Why are you interested in this position? What are your strengths and weaknesses? Why do you want to work for this company? Why did you leave your last job? ما هي مقابلة العمل؟ مقابلة العمل هي اجتماع بينك وبين صاحب العمل حيث سيسألك صاحب العمل أسئلة لمعرفة إذا كنت الشخص المناسب للوظيفة. وأيضاً يمكنك أن تسأل صاحب العمل أسئلة لتعرف إذا كانت الوظيفة مناسبة لك أنت. أسئلة المقابلة الشائعة: حدثني عن نفسك. لماذا أنت مهتم بهذا المنصب؟ ما هي نقاط القوة والضعف لديك؟ لماذا تريد العمل لهذه الشركة؟ لماذا تركت وظيفتك السابقة؟ Next slide. Now we will talk about some things you need to think about before, during, and after the interview. Before the interview, you should print copies of your resume, practice answering questions, turn off your cell phone, plan a professional outfit, take a shower, brush your teeth, and groom your hair. Make sure you know how to get there. Arrive 15 to 20 minutes early and research the company.
During the interview, you should greet your interviewer, smile, have a firm but gentle handshake, maintain eye contact, pay attention to body language, ask questions, speak clearly and confidently. After the interview, you should thank your interviewer, ask about next steps, send a follow-up email, and continue applying to jobs. الآن سنتكلم على ماذا يجب أن تفعله قبل، خلال وبعد المقابلة. قبل المقابلة يجب عليك أن تطبع نسخ من سيرتك الذاتية. يجب عليك أن تدرب على إجابة الأسئلة. أغلق هاتفك، البس ملابس احترافية، الاستحمام وتنظيف الأسنان والعناية بالشعر. تأكد أنك تعرف كيف توصل إلى مكان المقابلة. احرص على وصول مبكراً بحوالي 15 أو 20 دقيقة. تعرف عن الشركة من قبل. خلال المقابلة قم بتحية المحاور الخاص بك. ابتسم. كون عندك مصافحة قوية ولكن في نفس الوقت لطيفة. حافظ على التواصل البصري. انتبه للغة الجسد. اسأل أسئلة وأيضاً التحدث بوضوح وثقة. وبعد المقابلة أشكر المحاور الخاص بك. اسأل عن الخطوات التالية. ارسل متابعة بالبريد الإلكتروني. استمر في تقديم على الوظائف الأخرى. Next slide. Now we will talk about the job offer. الآن سنتحدث عن عرض العمل. Next slide. Understanding your job offer. Read your job offer letter. This is very important. Your job offer letter will include information on job title, wage, work hours, start date, benefits if applicable, duration of employment. If your offer letter has all of this information and it is correct, you can feel comfortable signing it. A job offer letter is like an agreement. فهم عرض العمل. يجب عليك أن تقرأ عرض عملك. يشمل خطاب عرض العمل الخاص بك ما يلي: الأجر، ساعات العمل، تاريخ البدء، الفوائد إن وجدت، وأيضاً مدة العمل. إذا كان عرض العمل يحتوي كل هذه المعلومات، إذا فهو صحيح، فقم بالتوقيع عليه. Next slide. Now we will talk about onboarding and the start date. الآن سنتكلم عن عملية الإعداد وموعد البدء. Next slide. What is onboarding? Onboarding consists of a bunch of different things, such as dress code, what do you need to wear, meeting your work team, learning your start date and what to bring on your first day, and new hire paperwork and background checks or drug screenings. ما هي عملية الإعداد؟ في عملية الإعداد ستقابل فريق العمل الخاص بك. ما الذي يجب أن أرتديه؟ ستفهم قواعد اللباس. سيكون في فحص المخدرات، أوراق الاستئجار الجديدة وفحص خلفية. وأيضاً ستتعرف على موعد البدء الخاص بك وماذا ستحضره في يومك الأول. Next slide. Onboarding forms. These are forms you will receive during onboarding. The I-9, the W-4, the W-2, and the employee handbook. أوراق عملية للإعداد. هذه الأوراق التي ستكون في عملية الإعداد. I-9، W-4، W-2، وأيضاً دليل الموظفين. Next slide. Now we will talk about your first paycheck and financial literacy.
الآن سنتكلم عن أول راتب ومحو الأمية المالية. Next slide. Understanding your pay stub. On your pay stub, you will see things such as Social Security, federal tax, state tax, Medicare, year-to-date gross, year-to-date deductions, and year-to-date net pay. Ask your case manager to help you set up a checking account with a bank. When you start working, you can set up direct deposit to have your paycheck automatically sent to your checking account. فهم قسيمة الراتب الخاصة بك. في قسيمة الراتب سيكون موجود الضمان الاجتماعي، الضريبة الفيدرالية، ضريبة الولاية، الرعاية الطبية، مكاسب السنوية لغاية التاريخ، الخصومات السنوية لغاية التاريخ، الأجر الصافي السنوي لغاية التاريخ. يجب عليك أن تطلب من مديرك أن يساعدك في إنشاء حساب جاري مع أحد البنوك. عند بدء العمل يمكنك إعداد إيداع مباشر لإرسال شيك راتبك تلقائياً إلى حسابك الجاري. Next slide. Taxes. Taxes are deducted from your paycheck to fund roads, Medicaid, health benefits, public education, and other services. Any person authorized to work in the United States must complete a tax return. If you do not file a tax return, you may receive a letter in the mail from the IRS stating that you owe the US government taxes. Tax returns are due before April 15th each year. الضرائب. يتم خصم الضرائب من راتبك لتمويل الطرق، الرعاية الطبية، الفوائد الصحية، التعليم العام وغيرها من الخدمات. يجب على أي شخص مسموح له العمل في الولايات المتحدة إكمال الإقرار الضريبي. إذا لم تقدم إقراراً ضريبياً، فقد تلتقي رسالة بالبريد من مصلحة الضرائب تفيد بأنك مدين بالضرائب الحكومة الأمريكية. الإقرارات الضريبية مستحقة قبل يوم 15 إبريل. Next slide. Vita centers. Vita centers are partner locations that provide free tax preparation services. There are Vita centers throughout Philadelphia that you can walk into or may need to make an appointment in order to get into. What to bring to a Vita center? You may not need to bring all of these things, but you may need some of them. Your state ID and driver's license or EAD, your social security card, last year's tax return if available, year-end statement for childcare expenses and social security number, 1098-T form for any college or trade school expenses paid, the employer identification number of the provider, the W-2 and 1099 forms, 1095-A statement if applicable, and total all expenses plus bills and receipts, for medicine and doctor's visits as a backup, and property tax. مراكز فيتا. مراكز فيتا هي مواقع شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب مجاناً. توجد مراكز فيزا في جميع أنحاء فيلادلفيا. يمكنك الدخول إليها. تحتاج إلى تحديد الموعد. ما الذي يجب إحضاره إلى مركز فيتا؟ يجب أن تحضر البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، بطاقة الضمان الاجتماعي، الإقرار الضريبي للسنة الماضية إن وجد، وأيضاً بيان نهاية العام لمصاريف رعاية الطفل ورقم الضمان الاجتماعي لأي مصاريف كلية أو مدرسة تجارية مدفوعة. وهذا هو نموذج T1098. أيضاً تحتاج رقم تعريف صاحب العمل واستمرارات W2
وأيضاً 1099. أيضاً تحتاج بيان 1095 إن وجد، وهذا وجميع المصاريف بالإضافية إلى فواتر الأدوية وزيارات الأطباء. وآخر حاجة تحتاجها ضريبة الأملاك. Next slide. Tips for succeeding at work. نصائح للنجاح في العمل. Next slide. Have good hygiene. Wash your hands, wash your clothes, wash your body once a day, and brush your teeth. الاهتمام بالنظافة الشخصية. يجب عليك أن تغسل ملابسك، تغسل يدك، تنظف أسنانك، وتغسل جسمك مرة في اليوم. Next slide. How to be successful at work. Be on time. Check traffic and bus or train schedules before you leave. Talk to your supervisor if you cannot come to work, and make sure you tell them ahead of time. Make appointments on your day off. Keep your job for at least 6 months. If you plan to leave, give 2 weeks notice and write a letter of resignation. Follow the company policies and dress code in the employee handbook, and call your supervisor if you are going to be late or for emergencies. كيف تكون ناجحاً في العمل؟ يجب عليك أن تلتزم بالمواعيد، تحقق من جداول حركة المرور، الحافلة أو القطارات قبل المغادرة، تحدث مع مشرفك. لا أستطيع العمل يوم الخميس بعد أسبوعين. حدد مواعيد أيام إجازتك. يجب عليك أيضاً أن تحتفظ بعملك لمدة 6 أشهر على الأقل. إذا كنت تخطط للمغادرة، فقم بإعطاء إشعار لمدة 2 أسبوع واكتب خطاب استقالة. اتبع قوانين الشركة وقواعد اللباس. وأيضاً اتصل بمشرفك إذا كنت ستتأخر أو في حالات الطوارئ. Next slide. 90-day probation. During this time, employees receive extra supervision to learn a new job during this time. Employers evaluate new employees and can terminate the employee without notice. After the probation period, employees can begin their benefits. 90 يوم تحت الاختبار. يتلقى الموظفون إشرافاً إضافياً لتعلم وظيفة جديدة خلال هذا الوقت. يقوم أصحاب العمل بتقييم الموظفين الجدد، ويمكنهم إنهاء خدمة الموظف دون إشعار. بعد فترة الاختبار، يمكن للموظفين بدء مزاياهم. Next slide. Workers' rights. حقوق العمال. Next slide. Minimum wage. Minimum wage in the United States is $7.25 an hour. Employers may pay more, but they cannot pay less than $7.25 an hour. Minimum wage in Pennsylvania is $7.25 an hour. Minimum wage is different in every state, but never lower than $7.25 an hour. الأجر الأدنى. الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة $7.25 في الساعة. قد يدفع أصحاب العمل أكثر، ولكن لا يمكنهم دفع أقل من $7.25 في الساعة. الحد الأدنى للأجور في ولاية بنسلفانيا أيضاً $7.25 في الساعة. يختلف الحد الأدنى للأجور في كل ولاية، ولكنه لا يقل أبداً عن $7.25 في الساعة. Next slide. In the United States, you cannot be discriminated against for age. Employers may ask if you are 16 or 18,
over 16 or 18, but you cannot be discriminated against for age, sex, or gender. Men and women must be paid equal wage for the same job. Employers cannot refuse to hire or fire an employee because of pregnancy. You cannot be discriminated against for ability or disability, race or color, religion, or national origin. لا يمكن التمييز ضد السن. قد يسأل صحاب العمل إذا كان عمرك أكثر من 16 أو 18 سناً. الجنس: يجب أن يحصل الرجال والنساء على أجر متساو عن نفس الوظيفة. وأيضاً لا يمكن لأصحاب العمل رفض تعيين أو فصل موظفة بسبب الحمل، الإعاقة والقدرة، اللون، العرق، الدين، وأخيراً الأصل الوطني. Next slide. Workers' compensation. Workers' compensation protects employees who become sick or injured on the job. Employers must provide a workplace that is free of harmful things and situations. Sexual harassment. Sexual harassment is unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical conduct. The behavior does not have to be of a sexual nature and can include offensive remarks about a person's sex. It is important to remember to document everything. If you feel like you have been a victim of workforce harassment, you can file a claim with the Equal Employment Opportunity Commission. تعويضات العمال. تحمي تعويضات العمال الموظفين الذين يمرضون أو يصابون أثناء العمل. يجب على أصحاب العمل توفير مكان عمل خال من الأشياء والمواقف الضارة. التحرش الجنسي. التحرش الجنسي هو محاولات جنسية غير مرحب بها أو طلبات للحصول على خدمات جنسية أو أي سلوك لفظي أو جسدي آخر. لا يجب أن يكون السلوك ذا طبيعة جنسية، ويمكن أن يتضمن ملاحظات مسيئة حول جنس الشخص. من المهم أن تتذكر توثيق كل شيء. إذا كنت تشعر أنك تعرضت للتحرش في العمل، فيمكنك تقديم شكوى إلى لجنة تكافؤ فرص العمل. Next slide. Thank you so much for joining me for this session of Job Club. I can be reached at yvonne@nscphila.org or by my phone number if you have any questions or would like to talk about this information further. Thank you. شكراً لوجودكم معنا. يمكنكم أن تتحدثوا مع مدربة أليسيا عبر البريد الإلكتروني yvonne@nscphila.org أو عبر الرقم الهاتف 484 535 3991. شكراً جزيلاً.